La interruption inesperada de la carga de un vehículo eléctrico representa un desafío técnico complejo, a menudo sin una causa obvia. Cuando su vehículo deja de cargar, no es una simple avería, sino el resultado de la interacción de múltiples sistemas de seguridad y protocolos, diseñados para proteger tanto el vehículo como la infraestructura eléctrica. Comprender los factores subyacentes es crucial para diagnosticar estas paradas aparentemente arbitrarias. Una de las razones primarias es la inestabilidad de la red eléctrica. Las fluctuaciones de voltaje o frecuencia, incluso si son breves y imperceptibles para el usuario, pueden activar los mecanismos de protección tanto en el cargador como en el sistema de gestión de energía a bordo del vehículo. Estos sistemas están programados para desconectarse ante cualquier desviación significativa de los parámetros eléctricos establecidos, previniendo daños en componentes sensibles. El sistema de gestión de batería, o BMS, es un guardián fundamental. Monitoriza constantemente el estado de cada celda, incluyendo voltage, temperatura y corriente. Si el BMS detecta que cualquiera de estos parámetros excede los umbrales de seguridad predefinidos, por estrechos que sean, instruirá al vehículo para que cese la carga. Esto podría ocurrir por sobretemperatura, subtensión, o un desequilibrio excesivo entre celdas, priorizando la longevidad y seguridad de la batería. Un fallo interno en la unidad de carga misma es otra causa frecuente. Los cargadores, especialmente los de alta potencia, son convertidores electrónicos sofisticados. Un componente defectuoso, un problema en la placa de control, o un sobrecalentamiento dentro de la propia estación de carga pueden provocar una interrupción abrupta de la energía. En estos casos, la estación a menudo mostrará un código de error específico o simplemente dejará de responder. Los fallos en la comunicación entre el vehículo y el cargador son un factor crítico. Ambos dispositivos mantienen un diálogo digital constante, siguiendo protocolos como ISO 15118, para negociar la potencia, autenticar la sesión y reportar el estado de carga. Una interrupción en esta comunicación, un paquete de datos perdido o una inconsistencia en el mensaje, pueden romper este apretón de manos digital, lo que resulta en una detención inmediata por razones de seguridad. La gestión térmica, tanto del vehículo como del cargador, juega un papel vital. Durante la carga rápida, se genera una cantidad considerable de calor en la batería y en los componentes electrónicos de potencia. Si el sistema de enfriamiento del vehículo o del cargador no logra disipar este calor eficazmente, especialmente en ambientes cálidos, se activará un circuito de protección térmica. Este mecanismo interrumpe la carga para evitar daños por sobrecalentamiento. La degradación de la batería y el aumento de la resistencia interna son causas menos obvias. Con el tiempo y el uso, la resistencia interna de una batería de iones de litio aumenta naturalmente. Durante la carga, esta mayor resistencia provoca una generación de calor adicional y mayores caídas de voltage. El BMS, al percibir estas condiciones alteradas, puede reducir la potencia de carga o incluso terminar la sesión prematuramente para proteger la batería de un mayor estrés o degradación. El secreto que rara vez se revela es la naturaleza inherentemente distribuida y a menudo opaca de la toma de decisiones de seguridad. No se trata de un solo fallo, sino de la superposición de múltiples algoritmos de protección que operan independientemente en el vehículo, la batería y el cargador. Estos sistemas priorizan la seguridad y la longevidad de los componentes sobre la continuidad ininterrumpida de la carga, actuando con tolerancias muy ajustadas y sin una explicación centralizada al usuario. Incluso las actualizaciones de software, a menudo realizadas de forma inalámbrica en el BMS del vehículo o el firmware del cargador, pueden ser un factor. Aunque están diseñadas para
Mejorar el rendimiento y la seguridad. Una actualización puede recalibrar los parámetros de protección, introducir nuevas lógicas de fallo o causar errores transitorios en la comunicación, lo que leva interruptions inesperadas hasta que el sistema se estabiliza. La complejidad diagnóstica es notable. Los códigos de error mostrados en el salpicadero o en el cargador suelen ser de alto nivel, ocultando la causa raíz subyacente que podría residir en una falla de hardware sutil, un problema de software, o una anomalía en la red de comunicación. Esta falta de granularidad complica la identificación precisa del problema, a menudo requiriendo herramientas de diagnóstico especializadas. Factors ambientales más allá de la temperatura también influyen. La humedad elevada puede causar condensación dentro de los conectores, afectando la conductividad o induciendo cortocircuitos minúsculos. Incluso la interferencia electromagnética de equipos industriales cercanos puede corromper las señales de comunicación de bajo voltaje, llevando a fallos de protocolo y a la interrupción de la carga. Existen también las llamadas fallas fantasma. Son condiciones transitorias que activan un mecanismo de seguridad, pero que se resuelven al desenchufar y volver a enchufar el vehículo. Este fenómeno sobre la tensión entre la necesidad de una respuesta inmediata ante una anomalía percibida y la robustez del sistema para reanudar el servicio una vez que la condición ha desaparecido. La variabilidad en la calidad de la infraestructura de carga pública es un contribuyente significativo. Las estaciones de carga públicas están sujetas a un uso intenso, exposición a los elementos y, a veces, un mantenimiento inadecuado. Estos factores pueden conducir a fallos intermitentes en el propio cargador que, erróneamente, pueden parecer un problema del vehículo. Las tendencias futuras hacia la carga inteligente, la integración con la red V2G, y los sistemas avanzados de equilibrio de carga añadirán capas adicionales de complejidad. Aunque prometen mayor eficiencia y flexibilidad, estos sistemas introducirán nuevos protocolos de comunicación y control que, si no se implementan con la máxima robustez, aumentarán los puntos potenciales de interrupción de la carga. La interrupción de la carga de un vehículo eléctrico es, por tanto, una manifestación de la interacción dinámica entre sistemas de protección sofisticados, protocolos de comunicación intrincados y un conjunto de variables ambientales, todo ello con el objetivo fundamental de salvaguardar un sistema energético de alta potencia.